In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am conveying my greetings and best wishes to every one of you. Hope that everyone is fine and healthy along with your daily activities. I'm glad to be here once again for presenting the lecture number 20 regarding the subjects of environmental health. As we discussed in the previous lecture about the hepatitis A virus, so in this topic now we will be talking about the remaining portion of previous lecture, that is the transmission of hepatitis A virus, that how this virus is being transmitted from one person to another, and as well we would be talking about that how to diagnose this problem, that how to understand it is hepatitis A virus. Beside along this, we will talk about the prevention mechanism regarding that what precautionary measures should be taken that to keep ourselves from such disease. امروز ما در مورد انتقال هپاتیتس A ویروس گپ میزنیم که ویروس چطور از یک انسان بر انسان دیگر انتقال می شود. در ضمن در مورد تشخیص مرض ما گپ میزنیم که چطور ما بفهمیم تشخیص کنیم که واقعا هپاتیتس A ویروس است یا نیست، و در ضمن ما در مورد جلوگیریش گپ میزنیم که چطور میدانیم ما این مشکل را خود را و جامعه را مردم را از این نوع مرض جلوگیری بکنیم، و کسایی که مصاب این تکلیف هستند از پیش چطور ما بدانیم تداوی آنها را انجام بدیم. پس ما در مورد ترانسمیشن گپ بزنیم. ترانسمیشنز یا انتقال مرض. HIV یا hepatitis A virus is found in the stool feces of person with hepatitis A, transmitted primarily by the fecal-oral route and close personal contact. ما میتونیم ویروس هپاتیتس A در مواد غایطه شخص پیدا بکنیم. در stool یا فیسیس مواد غایطه اشخاص میتونیم در وجه ما هپاتیتس A ویروس را پیدا کنیم و انتقال میکند توسط fecal-oral routes. fecal-oral routes یعنی از طریقی میتونیم اورلی از دهن یا امرای کسایی که پیش از به این مرض منتقل شده تماس داشته باشیم، بسیار نزدیک باشیم، هم میتوانیم که امرای مرض خود چشم مصاب شیم. Hepatitis A virus is usually spread from person to person by putting something in the mouth, even though it might look clean, that has been contaminated with the stool of person with hepatitis A. خود hepatitis A virus میگه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می شود وقتی که ما یک چیز را در دهن خود میزنیم، حتی اگر برای ما او چیز بسیار صفا هم معلوم می شود ولی ما او را در دهن میزنیم، او چیزی که توسط مواد غایطه شخص دیگر که دارای منتن شدن، دارای تاریخچه منتن شدن هپاتیتس A داشته باشد، ما امرایشان تماس بیاییم، میدانیم ما هم ایرا به خود انتقال بکنیم. A person with clotting disorder who require clotting factor concentrates in close personal contact of infected person. کسانی که امرای اشخاصی که منتن به این مرض هستند بسیار نزدیک روابط داشته باشد، هم به اشخاص انتقال می‌یابد، و همچنان اشخاصی که مشکلی کلاتینگ فاکتور داشته باشد، یعنی به نظمی در دوران خونی که می‌رود انتقال می‌کند، در اوجا خون لخته می‌شود، یعنی لخته شدن خون دیساردر در به نظمی در اوجا پیدا شده باشد که او باز کلاتینگ فاکتور برش ما بهشان سر تمرکز داشته باشیم که او فاکتور را باید نظر داشته باشیم. یعنی از این طریق میتونیم که امی ویروس از یک انسان به انسان دیگر انتقال شود. در ضمن those person اشخاصی که newly infected with hepatitis A virus are most contagious during the 2 weeks prior to the onset of jaundice. معمولا اشخاصی که نو به این تکلیف مصاب شده باشد بسیار برشان کانتیجس یعنی ساری هستند که در داخل 2 هفته مصاب این تکلیف شود پیش از اینکه زردی معلوم شود او انسان. The presence of diarrhea increases contagiousness.
HIV remains viable in the environment for weeks to months. خودی ویروس هپاتیتس A که هستن در محیط با هفته تا با ماها میتواند در محیط بماند. Therefore, transmission can readily occur through close personal contact, such as by sexual exposure or sharing contaminated communal surfaces as a toilet. از تشناب‌های عام که در بازار استفاده می شود، از روابط جنسی یا شیر کردن در میان خود چیزایی که منتن به هپاتیتس A وارش باشد، ما هم را یکدیگری را شریک می سازیم، یا روابط جنسی هم را کسی که پیش از این به مشکل منتن شده باشد، یا کسانی که از لاترین ها و تشناب های عام المنفعه در عام جایی که ساخته شده باشد و انسان ها از آنها استفاده می داند، از این طریق بسیار به آسانی به انسان های دیگر انتقال یابد. ما چطور می دانیم این تکلیف را تشخیص بکنیم؟ این تشخیص این مرض چطور می دانیم؟ خودی acute hepatitis A virus is confirmed by a positive serum IgM anti-hepatitis A virus titer that is detectable within 5 to 10 days after the onset of symptoms and perhaps up to 6 months after infections. میتونیم hepatitis A virus ما در سیروم IgM مثبت تلقی کنیم. در مثبت سیروم IgM وقتی که ما تست سرولوژی را انجام میدیم در وجه مثبت بیاید و این هم در اولین 5 الی 10 روز امکان دارد پیش از اینکه اعراض و علائم دیگر اشکار می شود و امکاناتشان تا 6 ماه دیگر میتونیم منتن به این تکلیف شویم. یعنی تشخیص در سیرم پازیتیو یا سیرم IgM ما میبینیم در سیرولوژی. All inmates presenting with symptom of acute hepatitis should be tested for the presence of IgM anti-hepatitis A virus. با خاطر کسایی که نزدیک به هم دیگر زندگی میکند و اعراض و علائم خاصی حاد این ویروس را داشته باشد، ما به خاطر اعراض و علائمشان ما نفر را تست میکنیم که در نتیجه IgM anti hepatitis A virus وقتی که نتیجه مثبت بیاید، unless evidence of previous HIV infection exists, IgM anti-positive or total antibodies positive, IgM anti-hepatitis A virus negative. عموما ما توسط این سیروم IgM میتونیم که تست را انجام بدیم و این را معلوم بکنیم که انسان با مصاب به هپاتیتس A وارد شده یا نشده. کی مربوط به لباتری می شود؟ کار لباتری هستند. یکان وقت نتیجه جعلی هم میده، برای ما false positive IgM antivirus test هم میگیم result have been reported among person with no recent history of acute hepatitis. Therefore, positive IgM anti-hepatitis A virus test result in inmates without clinical laboratory evidence of acute hepatitis should be considered non-diagnostics. ضمناً ما چطور میتونیم از این مشکل خود جلوگیری بکنیم؟ جلوگیری چطور شود؟ هپاتیتس A vaccine is the best protections. خود واکسین های هپاتیتس A موجود هستند در بازار. میتونید شما در مقابل این ویروس شما معافیت بدن خود را بلند ببرین، ویروس را هپاتیتس A ویروس استفاده کنید. The short-term protections against hepatitis A is also available for immunoglobulins. It can be given before and within 2 weeks of coming in contact with hepatitis A virus. در بخاطر وقت بسیار کوتاه میتونیم اگر ما محافظت کنیم خود را در مقابل هپاتیتس A ویروس که موجود هستند، این امینوگلوبولین موجود است در بازار، میتونیم که این را ما در مورد استفاده طور قرار بدیم که پیش یا در داخل 2 هفته پیش از اینکه ما امرای شخص را تماس مییم که او مصاب این تکلیف باشد، ما این امینوگلوبولین شورت ترمز از این نوع چیزها استفاده بکنیم واکسین. Always wash your hand. همیشه دستایتان بشوین with صابون and water و آب.
after using the bathroom بعد از اینکه شما از باتروم آمدین از تشناب آمدین این کار شما انجام بدین. changing a diapers اگر اطفال باشد دایپرشان شما انتقال بدین. and before preparing and eating food و پیش از اینکه شما تغذیه و غذا را برابر میکنین آشپزی میکنین پیش از این باید شما دستهای خودتان امرای صابون خوب بشویین تا شما بتانید جلوگیری از این ویروس بکنید. و سفارشات واکسین هم وجود دارد. واکسین recommendation. واکسین is recommended for the following person from 12 months of age and older. کسایی که عمرش 12 ماه هستند یا از او زیادتر میتونن از واکسین های زیل استفاده بکنن. all children at the age 1 year. همه اطفال در عمر 1 سالگی باید واکسین شود تا 12 الی 13 ماه. traveler to country with hepatitis A is common. اشخاصی که مملکت سفر میکنند که یا hepatitis A بسیار عام هستند این باید واکسین شود. men who have sex with men. همین قسم اشخاصی که از پیچکاری های و دواهای دیگری که غیر پیچکاری است استفاده میکنند و هم میتونند از واکسین استفاده کنند. اشخاصی که کلاتینگ فاکتور مشکل داره هموفیلیا دارد و هم میتونن از این واکسین استفاده کنند. کسانی که امراض مزمن جگر را داشته باشد این میتواند از این نوع مشکلات در مقابل میتواند معافیت خود بلند ببره و واکسین شود. همین قسم اشخاصی که دارای کار میکند امرای کسایی که هپاتیتس ای را داشته باشد در یک لابراتواری که در اونجا یا کار میکند به خاطر این افراد ما باید پیش از اینکه مصاب این تکلیف شود باید واکسینیشن یعنی واکسینش صورت بگیرد. همین قسم تریتمنتس یا تداویشان. No effective antiviral therapy are available for acute hepatitis A. Therefore, treatment efforts are largely supportive. معمولاً به خاطر hepatitis A ویروس هیچ کدام نوعی از ضد ویروس hepatitis A دوا و تعاملی پیدا نشده و به این خاطر ما یک تداوی حمایوی میکنیم تا که بدن را حمایت بکنیم. Fulminant acute hepatitis A may be complicated by protracted nausea and vomiting, dehydration, high fever, impaired consciousness and liver failure that require intensive care hospitalization. اشخاصی که تکلیفی حال hepatitis A fulminant داشته باشد میتونه و یک اختلاط میتونه یک کمپلیکیشن میتونه که میتواند ما ایرا ببینیم که اشخاص کسایی که کمپلیکیشن داشته باشد دلبدی و استفراغ داشته باشد همچنان دیهایدریشنز وزنش کم می شود مایعات بدن از خود از دست میته تب بسیار شدید داشته باشد و همچنان فکرش دماغشان بجای نمی باشد در حالت بسیار بیهوشی باشد که این نوع یا اشخاصی که زیگرش کار نمی کند این همین نوع اشخاصی که ما دیگه دور شدیم باز از ICU یا ICH استفاده می کند که اینتنسیو کیر هاسپیتالایزیشن که باید در اسپتال یا داخل شود در اینتنسیو کیر یونیت تا اوجه یا زیر تداوی صورت بگیرد. ضمناً ما اگر واکسین ادمنستریشن میکنیم واکسین را ما میگیریم hepatitis A vaccine is an inactivated highly immunogenic vaccine that is administered intramuscularly in the deltoid or gluteal upper outer quadrant muscles in a two short series 6 to 12 months apart depending on the vaccine preparation. میتونیم ما از به شکل من حیث پیچکاری در عضله در گوشت که در گوشت دلتاید یا گلوتل در میان 6 الی 12 ماه میتونیم ما از استفاده بکنیم یعنی در مقابل خود را ما مثلا منتن نشویم ما از استفاده بکنیم جلوگیری کنیم. Two brands of hepatitis A vaccine formulated with preservative and VAQTA formulated without a preservative are equally effective and can be considered interchangeable. دو نوع واکسن کدام که دیگه ما نام گرفتیم از این بسیار مهم هستند که ازش استفاده شود. A bivalent combination of vaccine Twinrix containing hepatitis A and hepatitis B Energix B antigen is given on 0-1-6 month schedule and is equally effective.
Vaccination of person with previous immunity to hepatitis A virus infection does not increase the risk of adverse effects. Hepatitis B virus should not be administered to person with hypersensitivity to alum or components of the vaccine. کسایی که در موردی حساسیت داشته باشد باید برشان زرق نشود. Pre-vaccination serologic screening for prior immunity to hepatitis A infection by detecting IgG or total antibody anti-hepatitis A virus may be cost-effective for population at high risk for previous HIV infection. Population and foreign-born inmates from Latin America, Africa, South Asia, and China where hepatitis A virus infection is endemic, as well as among inmates 50 years of age older. Post-vaccination serologic testing for community is not indicated since the hepatitis A vaccine is highly protective. Vaccine indicators. ما بقدام كسان ميتاني من vaccine رابطين. The following inmates should be considered candidate for hepatitis A. الأشخاص ذا الميتانين as hepatitis A وارد مستفيد شود. Vaccination inmates with liver disease or cirrhosis. کسایی که مشکل زیگر داشته باشد میتونن از این واکسن استفاده کند. Inmate with chronic hepatitis B virus and its HCV infection, priority should be given to inmates with underlying liver disease. Inmates with clotting factor disorder کسایی که مشکلات بنظمی clotting factor داشته باشد who are administered clotting factor concentrate, especially solvent detergent treated preparation. Use of injection and non-injectable illegal drugs کسایی که از دواهایی که با نشه استفاده میشه چین پیچکاری داره بدون از پیچکاری سازی استفاده میکند میتونن از واکسن استفاده کند. Men who have sex with men and certain at-risk inmates in the context of hepatitis A outbreak. همین قسم hepatitis A vaccine is vaccine is not routinely indicated for inmate workers who are plumbers or food workers. These people cannot take, but although the remaining indicators of the work for the vaccine can take the vaccinations. Infection control چطور کنیم ما کنترل بکنیم این انتان را باید در هر اداره ما باید یک سرویلنس سیستم داشته باشیم که ما اطلاع بدیم در مورد امراض انتانی که هوا دوسیه ها و قضیه ها باید هپاتیتس A در موردش باید با اشخاصی که مربوط به صحت باشد برشان راپور و گزارش داده شود. Containment inmate diagnosed with acute hepatitis A should be considered contagious 3 weeks before to 10 days after the onset of jaundice for containment and contact investigation purposes. While inmate diagnosed with acute hepatitis A should be managed in accordance with the following guidelines. كسائي كامرأي hepatitis هاد فيروسي hepatitis A مصاب شده باشد باید راهنمودی پایین ما در نظر باشند داشته باشیم. Isolated in single cell with separate sink and toilet until 10 days after the onset of jaundice and under clinically improving without diarrhea. شخص باید isolate شود، جدا شود، تدریج شود، هر چیزشان باید جدا شود، تشناب تا به 2 روز باید هیچ کس تماسش نبیه تا روزی که مرحله یا مرضی جاندیس برش پیدا می شود. Immediately remove from importance of strict and washing and other practical infection control measure. Immediately remove from any assigned duties as a food handlers while مشوره بتیم بخاطر اهمیتی که دستور شستن یا دیگر تدابیر دیگری که ما شما داور شد بخاطر کنترل این مرض باید برای مردم مشوره داده شود که جلوگیری بکند از این نوع امراض. Manage using standard precaution to prevent fecal-oral transmission when contact with contaminated body fluids, including wearing gloves or other personal protective equipment and evaluated by a healthcare provider daily. While acutely ill for signs and symptoms of liver failure, such as change in mental status, vomiting, and dehydrations. Contact investigations. A contact investigation in consultation with local or state public health authorities is required for all inmates with acute hepatitis A who were incarcerated during the incubation period in order to enhance case finding of other inmates who may be infected with HIV.
HIV. All food handlers should be evaluated as a part of the contract investigation. And public health officials should be directly involved in any potential foodborne outbreak to determine the need for broad-based immunoprophylaxis. The same is post-exposure management indications. The following suspectable candidate contracts of 6 of index cases of hepatitis A are candidate for post-exposure prophylaxis with pooled serum immunoglobulin. Kasaygi cellmate basha, sexual contacts basha, person routinely sharing toilet facilities, very close contacts such as those who have shared eating utensil and cigarette, co-worker, food handlers, if source case was food handler, more broad-based immunoprophylaxis of inmates and staff may be indicated if the source case was of food handlers. چطور موازين ویروس استفاده کنیم از این vaccine administration قسم هستند. Post-exposure prophylaxis is provided by passive injection with pooled serum immunoglobulin in accordance with the following guidelines. IgM prophylaxis is not effective unless administered 2 weeks of exposure. The same is exposed inmates with previously documented natural immunities or hepatitis A vaccine do not require Ig prophylaxis. If the inmate's immunity status to HIV infections is unknown, prophylaxis should be empirically administered. Hepatitis A vaccination is not an effective post-exposure prophylaxis measure but may be indicated for an inmate at risk for future exposure in the context of an investigation of outbreaks. So, hepatitis A virus, an invalid RNA virus IgM antibody is the antibody subclass to hepatitis A virus that develop with acute infection false. Positive IgM anti-hepatitis A virus serology can occur. IgG anti-hepatitis A virus or antibody to hepatitis A virus that confer immunities. In the same, the total anti-hepatitis A virus are total antibodies to hepatitis A virus that include IgG and IgM antibody subclasses. So these are all almost the preventive measures for controlling of the hepatitis A virus. At the same time, the administration of this virus. Till then, Allah Hafiz, wish you all the best. See you once again. Goodbye.